Maayong adlaw, Dalagetnons. And we are the Powerhouse Chika. Huwag karoon mga ka-chika, Dalagetnons. Mga higala, welcome sa ito ang 40th episode. Yes, 40th episode. Daghan-daghan na gyud. Yes, and wala still si Kashmir. Yes. Pero naagihapon mi duha na ka special guest. Yes. Right? Mga garbo kini. Garbo sa lungsod sa Dalagete. Yes, but before anything else, Yes. Don Osvaldo? Karon doon na ang ahensya sa gobyerno, which is ang Philippine Navy, no, seeking a qualified personnel, no, specifically technical support specialist, no, mangutanan ni sila unsa may mga qualification ni ana, sir. So una, ang first is bachelor's degree holder, no? Preferably a graduate of Bachelor in Science, Information Technology, or Computer Science and other related courses. Next is proficient in both oral and written English communication. Ikatulo, with skills in troubleshooting and cable networking. Ikaapat, demonstrates knowledge in Microsoft Office and other softwares and others. And next is ability to work under pressure. Yes. Unsa may mga requirements ni ini, sir? Una, letter of intent addressed to Miss Christine M. Hardilisa, Chief CRDO of Philippine Navy. Next is PDS or Personal Data Sheet. Ikatulo, Certificate of Eligibility. No? Maski unsa, basta eligible lang gid mo. Yes. Yes. Ikaapat, TOR or Transcript of Records. Ikalima, Diploma. Ikaunom, Proof of Trainings. No? And ikapito, mao ang NBI clearance. Yes. For more further inquiries, no, you can send your resume and application letter to APB 2023.recruitment@gmail.com. Yes, again, apb2023.recruitment@gmail.com. Sa mga wala nakuha, amora i-flash sa screen ang mga qualification and requirements. Yes. And again, for further questions, if you have or anything that needs to be verified, you can always visit the Municipal Education Office at the second floor. Again, that is Monday to Friday, 8 a.m. till 5 p.m. Yes, except weekends and holidays. Yes, except weekends and holidays. Yes, kani-kani niya ninyong Sabado, wala gyud taong munisipyo. Guardia ra kita ninyo ma. Tinod. Okay, so now, since nahuman na si Navy, this time, amo na pong tawgon ang mga garbo sa Dalagete, sa atong lungsod sa Dalagete. Yes. Right? And these are, again, aside, on our previous episode, nami bisita si April, who actually is a gold medalist. Karon, duha po did. Si April is actually elementary category or elementary nga category. Karon, high school na po. Yes. And both of these special guests received a gold medal from 2025 Smart MVPSF Regional CPJ Taekwondo Philippine or Championships, right? So, gold medalists ni sila basta-basta. Mga champion di na lang gini na to binuangan kay baka na balian kita diri pinakalit. Right? So, dili na nato padugay-dugayon. Let's call on our first guest. Yes. It's Aridiani Claire C. Bailoses. Yay! Hi! Hi, ate. Welcome sa Powerhouse Chika. Good afternoon. Congratulations. Hi. Congrats. Take a seat. And
we have another one, gold medalist pod, si Camille Lou Sofia and Relacion. Wow. Yay! Good Ate, afternoon! welcome. Congratulations. Good afternoon. Congrats. Please take a seat. So, kini sila, Ardiani is heavyweight category, over 59 kilogram, no? Yeah. And then si Camille is this Finwet category? Yes, under 42 kilogram. So both of them receives a gold medal. Be, pakita ang mga gold medal, be. Ah. Sulawa, uy. Sulaw ka. Hayag ka. Sulaw kayo, yes. Nya, naapod, let's acknowledge, of course, si Yes. Ma'am Jazael Bailoses from Dalagat National High School na siya karon. Supportive kayo si Ma'am. Proud teacher and proud mom. Of course. Yes. Of course. Piskan kinsa, oy, proud gid kay sa nangatanan. And we also would like to acknowledge si Ma'am Michelle Angeli Bihik from Dalagat National High School as well. And ang ilahang trainer and / coach, si Christian Ralph. Sir Christian. Yes, Tagaraw. And yes, so mo na sila ang angay na itong mga i-acknowledge, no? Kay without this supportive nga mga teachers and coaches, wala Na sila maabot. tinuod. Right? Yes. So magpasalamat kita. Okay, so karon ato na silang interviewon. Una-una ko si Sige, unaha si Camille. Ate Camille. Ah. Ate Camille, kanang kumusta man ikaw? Okay raman, sir. Okay ra. Asa imong gibati, no, nga tong na-award nakuha nimo ang gold medal. Kanang nalipay dayon kanang naay sayo belief kay humana jud. Yes. Worth it kayo, no? Yan, ang kakugi, ang kakapoy, no? Grabe, kagutom. Siyempre, kay, ano man, fasting man na, Fasting paragaan na. ang lawas. Ano din, ha? Oo. Wala mo ka nag-fasting, pero ako akong lawas. Pero sexy gapon. Sige. So, ikaw na po, ate, pangutan-on, unsa may mohang na-feel karon nga kanang kuan, nakadaog ka og gold medal? Nalipay kay ko. Nalipay kay ka. Kay first ever gold na ako, well, gaplay kong taekwondo. Wow. Yes. And are you expecting nga maka-gold ka karon? Pag when you were competing, ngayon baka nga, gold na kudaan. Wala man. Wala. So, So, kuan lang yun ka, you work hard for it. Yeah. Yes. Yes. Mura gina, no? Mga kugihan kayo eh. Kaayo. Sa atong panahon, naglingkod-lingkod raman tas Sa unang murag wala. Wala ko yung Okay. sports gyud. This is how kanang goal-oriented itong mga batas. Kaayo, karon. kaayo. Yes. Right, yes. So, next nga competition, kanang kuan. So, unsa may mga preparations kaya nga angay ninyong i-prepare? So, constant training and maminaw ra jud sa among coach. Na sa ingon. Precisely. Mabutan. Yes. Kaayo. No? Chill ra kaayo, ah. Chiller kayo na. Yes. Ikaw, Ate Camille. Kuan, ang preparation nga needed na ako kay kanang ang rigid training sad nga gi kuan ni Kuya Chan, which is our coach. Ya, kuan kanang disiplina sa pagkaon. Naagi din yung mga diets, no? Yes. Kabalo ko anak Yes. sa Oh, ba? Nag-weight ka before? Nagkuan ra ko. Jima-jima ra ko abit-abit. Siya dito. Siyempre. Atik-atik ka, Yes. sa atik-atik. Naagi Para ko din. ako idea ba? So the discipline is always there. Yes, kaayo. No? Gabi, so you're not allowed to eat carbos, more on protein, mga Yeah. anak. Pwede pero less lang yun. No? Less lang. Exercise every day. Yes. Wow. So are you praying, dreaming na makakompete po hon sa Olympics. koan? Yes, mga anak ba, Ano mga ba, international international na competition. Yes, competition. Yeah. You are? Yes. Dapat nga ana jud ang kuan. Yes. No? Mga katong mga Perception ba? hiniganan, mga teachers and trainers, pugi po Oo Olympic na. na eh. Right? Dalaget nun eh. Yeah, yes. Kao na jud mugutan kay mura jud na importante, no? Unay kay ta diri. No, true. Ay gyud mo pagpili, no? Yes. And as what I have asked sa April, no, kabalo ba mong duha nga proud ang delegate sa inyo, ha?
Wala sila kabalo. Karon na sila kabalo. Sultihan ta mo, proud kayo ang dalagat sa inyo, ha? Yes. Yes. You should be proud of yourself. Dili gid na angin ninyong ikaulaw. Lakaw gid mo nga, ay, pag mo pagsuot og gold medal ka no? Yes, pero mo lakaw gid mo nga heads up nga, oh, I'm bringing gid nga kanang nindot nga name for Dalaget. I'm Yes. bringing, something that Dalagete should be proud of. Yes, stay humble lang gyud. Yes, yes. All the time. Yes, and pray. Yes. Yes, Correct. diba? Diba, Father? Yes, sister. Ako po din i-inform na kining mga gold medalists na to na is about to receive Yes. an award from DNHS SPTA in the form of monetary. Yes. And I've heard na courtesy call po ni sila ni Mayor. Yes. SKF. Yes, kang SKF Dandan. Sa education office. Yes, ni Miss Laika. Yes, of course, kay Proud yun, syempre. Siyempre. Mga lumad nga dalagit nun. Of course. Oh. Tinood. So, do you have shout-outs or anybody na Yes. ganahan niyo ma-greet? We would like to shout out to our parents who have been supporting us throughout our journey of our taekwondo. And we would like to shout out to our coach, Christian Ralph L. Tagaraw, who has been giving his all in our training. And we would like to shout out to Dalagete KRT Academy, which is our dojo / the name of the dojo. Yes. And we would like to shout out to our friends and our teammates who have been our motivation in training. Yes. Yes. Hi, friends. Hi, friends. Continue. Hi, everyone. More support. Continue. Yes. Yes. Ikaw, Ate Camille. Sa akong parents, kanang shoutout ko sa akong mama ug papa, sa manghod kay supportive kay sila sa akong journey as an athlete. And then sa akong coach, si Coach Christian Tagaraw. Thank you sa imong guidance nga gikuan na mo, and sa imong patience food, tas sa KRT Dalagete Taekwondo team, and sa among teammates, pati na sa DN. Yes. Shout out everyone. Yes. Katong mga kinig yung mga maayong nga anak, grabe yun, I know parents are very proud. Your Yes. parents are so proud of you. Dili lang kina sila vocal pero Yes. grabe na ilang kasing-kasing, no? Proud. Lukso-lukso na. Yes. Gold na ni. Wala tayo buga si Prinda to ni. So, yes, Ate Ariadne and Ate Camille, thank you kaayo sa pagbisita sa Yes, amo ang salamat podcast. kaayo, Right? no? Thank you kaayo. Kay And- base hindi na nato interview kayo adto na rin sila sa international no interviewon. Line ko At kay- least nakauna tag-interview. Mura jud na. Honestly, memory no. Oh. Tang high school pa ko. Yes, high school pa ko. Kaya, yes, and again, thank you kaayo for joining us this afternoon. And again, we are very, very proud of you, both of you. And thank you for giving pride sa atong lungsod sa Dalagete. And Right. we do hope and pray na mo-continue mo, di mo muundang sa inyo hang Yes. ipangandoy. No? Tinood. Yes. Yes. Okay. So mga higala, mga kachika, Dalaget Nons, stay tuned lang mo sa mga balita, mga highlights, no, updates sa tuwang lungsod. Kini inyong ubos nga ho. Higala, Don Osvaldo. Yes, and ako si Amy. And we are the Powerhouse Chica. Bye. Bye. Thank you. Thank Ate. you.